हम उसी क्लास को एकदम सस्टेन करते गए और जूनियर यूथ पुस्तकों का अध्ययन किया और फिर जो है उसी के साथ जो है हम अध्ययनविद कक्षा शुरू और वो अभी जो है अभी बच्चों की कक्षा ले रहा है और वो जूनियर ग्रुप ले रहा है। ये दोनों जो है अभी बच्चों की टीचर और एनिमेटर के रूप में जो है अभी वो सेवा दे रहा है। London is a large metropolitan city with a population of about 9 million people. There's about 1,000 Baha'is, and currently there are 300 activities in the city. Throughout London, we have groups of youth who are coming together regularly, who see themselves as a team, but also have this vision of expanding, that this friendship doesn't just stop with the 5 or 6 of us, but how can we bring more and more of our friends into this? Maybe we could all go around and introduce ourselves. I'm Stefan, I live in Hackney and I study economics. I'm Sarah, I live in Whitechapel and I study dentistry. I guess in the past few years we've been trying to really work with large groups of youth and see, can we actually have these spiritual conversations with large groups of youth. We've planned a project for the next 2 weeks to meet youth in a couple of areas in London. We deepened on some themes that we'd like to introduce in our meaningful conversations with young people. So maybe the role of youth, early adolescence, the life of Baha'u'llah. We have some resources and we study them, maybe sections from the Youth Conference materials, some House of Justice messages, some passages. We also went through everything that we've studied so far. So for each heading, for example, the period of youth, we bullet pointed all the concepts that we've discussed and we've written it all down, and in red are the questions that we've thought of that we'd like to ask the youth that we meet. Conversation we had was with a youth. It was just such an inspiring conversation, so uplifting. When we started talking about spirituality and religion, that was when we really got interested. And I think there's this deeper understanding with young people that we can tap into, and maybe that's actually what they're interested in. And I think it really brings to mind what was said at the youth conference material about no matter the circumstances of the youth. Every youth has a desire to actually serve in this capacity. So London being a very large city and a very complex place, we have often this mindset that, who wants to contribute towards their communities, who has the time, especially living in London, who has the time to do anything? And actually it's been the exact opposite. Seeing people actually take their time out to work in the neighbourhoods and to really seek this change. Now I feel like my efforts, even though they may be small, can still contribute to the greater good. I look into how I can better my community and also help others, because it's not just about me, it's about everyone else in society and how I can give back. I never used to think that anything I did would make a difference to the world or society. And so after learning what a powerful source of energy and good the youth can be, I wanted to be that. With the youth gathering, it became so open for the other youth to come, because they found the discussions and the conversations welcoming, they would fit in naturally, even when they did not have any activity, when they were not yet offering any service to their community. These gatherings has created an environment in which the youth explore together the spiritual forces around them, the negative forces around them, and then developing their capacity to converse and to be able to increase
the number of laws that are coming into this conversation. Ai mãe na cozinha com quase com nanca chim chihandiro chao. Chai mãe mana na quase com chihandiro chao. Até chiquiro com né anense de chuna tangi de com esqueci na pedi todo castiri. Ma topics ufuma muna mu youth conference material mukwenzia murumburo ne kweji mkwenzi we kara na jingo vujambu joka. Dichi ayi ina mpinjo kwenzi di mpinja za changa izina jingo vujindi. Yuma ina kwashilanga makupompa we nawe dine kweji inyitu yansa yashinde menawo mpinje ukwenzi di mpinyo tira chipomperera chamurumburo aho mukwenzi munini kanda di mana magane kweji no kwasha kwetu. The more you go close, then they begin even to open up to the other matters like family matters. So that has also given an opportunity for the cluster agencies to be able to identify what other materials, maybe besides from what we are already offering them, what is these other materials we can give the youth to study. The writings of Baha'u'llah really helped me a lot. I can't express myself the way I'm feeling, the way they've changed me, the way Baha'u'llah has changed my life. The vision is to transform mankind. We transform ourselves and also we transform the community at large. Пришел для всех. Я с 3 лет уже в этом процессе принимаю участие, и свою жизнь по-другому я не могу представить. Мне очень хочется всегда рассказать о том, чем я занимаюсь, чем занимаются бахаи в Азербайджане. И такое чувство внутри, почему мы должны скрывать то, что приносит пользу людям. И лишь эта мысль меня очень вдохновляет на то, чтобы рассказывать об этом все большему и большему числу людей. Və Bakıdakı proseslər, xüsusilə Bakıdakı proseslər 2011-ci ildən başladı. Təsisatların, xüsusilə də milli məhviliyin baxışı bu idi ki, hansı fəaliyyəti istəsələr, hansı istiqamətdə işləmək istəsələr, onlar dəstəklənəcəklər, onlar üçün şərait yaradılacaq və onların seçdiyi istiqamət, onların görəcəyi işlər, təşəbbüsləri heç bir halda, yəni hər bir halda dəstəklənəcəkdir. Danılmaz idi ki, ilk növbədə öz gənclərimizin qabiliyyətləri yetişməsi üzərinə fokuslanmalıyıq. Bunun üçün nə etməli? Hansı mühit yaratmalıdır ki, iradə formalaşsın, bacarıq və qabiliyyətlər formalaşsın? Bakı klasterində 2011-ci ildə təqribən klaster üzrə 15 gənc var idi ki, onlar aktiv xidmət edirdilər və onlara yaradılan himayədarlıqdan uzaq, gücləndirici mühit səbəb oldu ki, onlar öz ətraflarını genişləndirmək istədilər. Bu vaxtdan bəri indiyə kimi 20 min gənc Həzrət və Allahın baxışı, gənclərin cəmiyyətdə rolu barədə söhbətlərə daxil olublar. Və təqribən 2000 gənc icma fəaliyyətlərində iştirak edib. Конечно, мы пытаемся делать систематически такие встречи для молодежи, где мы приглашаем изучать материал конференции. Daha çox ya öz tanışlarımızı çağırırıq, ətrafımızda olan gəncləri, universitetdən və yaxud hansısa bir başqa bir yerə getdiklərimizi. Gənclərlə ünsiyyət yaratmaq üçün və mənalı söhbətlər aparmaq üçün biz daha çox onu maraqlandıran şeylər barədə danışırdıq. Мы научились общаться душа в душу, как передать то, что мы делаем. Мы научились убирать эту грань между мы и вы, но смотреть на людей как на сотрудников. Mənim sosial şəbəkə vasitəsilə bir dostun aracılığı ilə bu dini araşdırmağa başladım və görüşlərə gəldim.
Bu din ideyalarını danışdıqdan sonra mən artıq maraqlı gəlməyə başladı və düşündüm ki, daha da dərin araşdırmağa dəyərdi. Məsələn, ondan sonra gənclər arasında bir görüş oldu xalqlar dostluğunda. Məsələn, oradakı gənclərin düşüncələri, məsələn, yeniyetmələrlə iş, məsələn, uşaqlarla iş mənə çox maraqlı gəldi. Öz düşüncələrimdə müəyyən dəyişikliklərə səbəb oldu o mühit. Məsələn, burada ruhi seminarları olur. Burada da artıq digər mövzuları öyrənməyə başlamışıq. Курсы рухи нам дают инструменты. Молодежь начинает проходить рухи, меняется их образ мышления, даже отношения друг к другу, меняется атмосфера в соседстве. Yəni tutorlar komandası bir-birimizə daima təşviq edirdik və bir-birimizlə daima məşvərət edirdik. Bizim aramızda olan o dostluq bağları bizə kömək edirdi ki, bu intensiv kurslar zamanı. Digər bir məsələ o idi ki, gənclər necə təşviq olunsunlar ki, davamlı olaraq bu kitablara gəlib keçsinlər. Qonşuluqda təşkil olunan dua məclislərində reallığı dəyişirdi qonşuluqda. İndiyənə qədər dua haqqında öz fikirləri olan insanların indi isə yeni bir anlayışla tanış olub və yeni yola qədəm qoyan insanlar olurdu. Bir institutunu keçmədən öncəki tərzinə, xasiyyətinə baxır və daha sonra keçdikdən sonra və həqiqətən müəyyən bir fərqi hiss eləyirsən. Yəni, insanın xasiyyəti dəyişir, insan öz xarakterini dəyişməyə cəhd göstərir, insanlara daha yaxşı, daha normal, daha sevgi dolu münasibət göstərməyə çalışırsan. Həqiqətən qəlbimdə böyük bir sevgi var idi ki, mən insanlara onu göstərim, Həzrəti Allahın həqiqi sevgisini. Some of the changes that I've seen in myself has been like a greater sense of like responsibility for the things that we're doing in the community. It's a priority for me to keep working towards that, no matter where I'm at in my life. That's led me to making decisions to stay here, going into college, and doing a lot of reflection of like, how can I take my career into also having that be service. Attending holy days and spaces and participating in core activities has allowed me to really take charge of shaping my spiritual identity. Once you have this desire to be of service to others, that at the center allows you to reach great lengths in everything that you do in life. It's as if that one thing in the center shapes and influences everything that you do. We began to start seeing that young people in particular began to start thinking differently and living a very different lifestyle because they were now engaged in interacting with the Word of God in a very intense way. When I was reading some of the writings of Baha'u'llah, I realized that it was helping me transform for the better. If I want to make sure that things are better for myself and for my family, I want to make sure that the community grows as well. Yo acabo de empezar a estudiar lo que es el libro 1. De la manera que llegamos aquí fue que mi hija se integró a un grupo. Yo me interesé en ver lo que ella hacía. Lo que más me empezó a interesar fue la manera en que ella empezó a orar con sus amigos. Quiero aprender a tener esa conexión que yo vi que ella lograba tener. Tan hermoso podernos acercar a Dios por medio de la oración. Todo eso, todas las enseñanzas de Baha'u'llah nos están ayudando a crecer espiritualmente. Vemos diferencia no solo en nuestros hijos, sino ya en nosotros mismos también estamos cambiando, estamos avanzando espiritualmente. Us being involved as the youth has drawn in entire families to then be engaged with each other. We see how much love can come out of building relationships, transcending cultural barriers, language barriers. I think as we grow older and
we meet other people and form our families is this idea of how can we serve together and be a part of this community and help it grow and also have others help us. The Assembly has wanted to consciously cultivate a relationship with the youth and to talk with them about what their goals are in life, what they're thinking of for their future, for education, how this fits in with service and having this cohesive life. So this idea of developing a relationship with the institution itself is a goal, is a hope, and is something that is being worked toward. Due to many efforts of the youth, we were able to have the junior youth program in a middle school. And then we could have a junior youth group for each grade level. I teach 8th grade science, and I think that the program should be in the classroom, and I've actually talked to one of our main leaders about bringing this program into the classroom. I think it's the school's jobs, the teachers' jobs, the parents' jobs, the neighborhood's jobs, the society's jobs to help build these kids up, because the program really does enhance their natural qualities, their natural positive qualities. We've learned that really engaging young people opens the way for then an entire community to begin to move, to take ownership. A natural outcome of the rise both in resources and in consciousness of the implications of the revelation for the life of a population is the stirrings of social action. Quand la population commence à voir comment elle-même peut se prendre en charge du point de vue, se développer du point de vue spirituel, du point de vue social, du point de vue intellectuel, nous allons amener une véritable compréhension sur le développement communautaire, où on intègre tous les aspects de la vie, puisque les enseignements de la foi concernent tous les aspects de la vie, aussi bien l'aspect spirituel, l'aspect social, l'aspect intellectuel. Et voilà, dans ce contexte-là, on commence à voir le mouvement de la population vers Baha'u'llah. We use the term social action to describe a spectrum of activities which have the distinct purpose of the application of one or another of Baha'u'llah's teachings to the advancements of the social or the material life of a population. There's various types of socioeconomic development efforts, from very simple, small scale, all the way up to more complex and sophisticated activities. One of the most prominent